So now we'll see the number of ways in which 6 people can be seated around 3 tables. So around 3 tables. Now around 3 tables, so there are 3 cases. So we have the number of seatings can be 4 plus 1 plus 1, and then you have 3 plus 2 plus 1, and then we have 2 plus 2 plus 2. So these are the 3 ways in which 6 people can be seated. So a table can have 4, then the other 2 1, then a table can have 3, then 2 1, then all can have 2 each. So the number of arrangements in these cases are, so for case 1 you will have, so 4 people can be chosen in 64 ways, and 4 വരെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൽ സീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ദി പിന്നെ ഈ ടേബിളിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ 2C1 വേസ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് so if we are choosing 1 here, അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആര് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഇനി ഞാൻ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അവിടെ ഒരാളെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേറൊരാൾ വരും. സോ ഇഫ് ഐ എം സീറ്റിംഗ്, സോ ഇഫ് ഐ ഹാവ് 2 ചോയ്സസ്, എയും ബിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, സോ 2C1 ഞാൻ ചോയ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലേസിൽ എനിക്ക് എയും സീറ്റ് ചെയ്യാം, ബിയും സീറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ബിയെ വീണ്ടും കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് കൗണ്ടഡ് ട്വൈസ്. 2 പ്ലേസ് ഉണ്ട്, സോ ഇറ്റ് ഇസ് കൗണ്ടഡ് ട്വൈസ്. സോ യു വിൽ ഹാവ് 1/2. Then now arrange them in the circle. There are 4 people, they can be arranged in 3 factorial ways around the circle. Then the next one is 0 factorial, 0 factorial. So when you simplify, you are going to get 90. And next is case 2. So in case 2, first we need to choose 3 people. So that can be done in 3 ways. And then remaining there are 3 people. You need to choose 2 at a time, and automatically ബാക്കി ഒരാളായിരിക്കും വരിക. That will come in the last position. And again the 3 people, they can be arranged in 2 factorial ways, and the 2 people can be arranged in 1 factorial and the other one in 0 factorial ways. So which will give you a product of 120. Now case 3 is when each table contains 2 people at a time. So here you will have, so you will have 6. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് 2 പേരെ ചൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 64 വരും. Then in the second position, out of 4 you need to choose 2 at a time, and in the last position അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരും. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പൊസിഷനിൽ 2 എടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിപ്പീറ്റഡ് ത്രൈസ്. അപ്പം 3 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന അതേ സാധനം തന്നെയായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി occurring twice. So you will have 1/3 factorial repetitions. So 1/3 factorial repetitions vary. Then now arrange them along a circle. So when you arrange along circle, the table 2 aanulladu. Appo 1 factorial into 1 factorial into 1 factorial. So the required number of ways is going to be 15 when you take the product. And now by addition principle, so take the sum. So the number of arrangements
will be equal to, so that will be equal to 90 plus 120 plus 5. So that is equal to 225. So that is the required number of arrangements.